Hello. In this video, we will look at two important literary techniques used in writing poetry known as meter and rhyme. So, what is meter? What is rhyme? How are they used in English poetry? First of all, meter. Meter refers to the rhythmic pattern of stressed and unstressed syllables in verse. In verse form, നമ്മൾ പദ്യ രൂപത്തിൽ എഴുതുമ്പോൾ, ദാറ്റ് ഇസ് ലൈൻസ് മുറിച്ച് നമ്മൾ കവിതയുടെ രൂപത്തിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഒരു ലൈനിന് റിതം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നു, ഒരു താളം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നു, അത് ഈ മീറ്റർ കാരണമാണ്. ആ റിതം ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? സ്ട്രെസ്ഡ് ആൻഡ് അൺസ്ട്രെസ്ഡ് സിലബിൾസ് ഏത് പാറ്റേണിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നോ അത് അനുസരിച്ചാണ് ആ ലൈനിൻ്റെ മീറ്റർ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത്. Stressed and unstressed syllables you have already studied. You have studied in A01 and all that. The long and short vowels, stress, intonation, all that you have studied. So depending on how many stressed and unstressed syllables there are and what is the pattern in which we can see stressed and unstressed syllables, we can find out the meter of that particular line that is used in that poem. Now, how do we find out this meter? The basic unit of measuring meter is called foot. Meter measure ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും ബേസിക് യൂണിറ്റിന് നമ്മൾ ഫുട്ട് എന്ന് പറയുന്നു. അതിൻ്റെ പ്ലൂറലായിട്ട് നമുക്ക് ഫീറ്റ് എന്ന് പറയാം. ഇഫ് ദർ ഇസ് മോർ ദാൻ 1 foot, we call them feet. And what is a foot? A foot usually contains one stressed syllable and one or more unstressed syllables. So in a foot, there will be at least one stress syllable. അങ്ങനെ അല്ലാത്ത വളരെ റെയർ ആയിട്ടുള്ള മീറ്റർ ഉണ്ട്. We will come to that. But normally in every foot, there will be at least one stressed syllable and then there may be one or more unstressed syllables. So ഒറ്റ സിലബിൾ മാത്രമായിട്ടുള്ള ഫുട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് മീറ്ററിൽ ഇല്ല. യൂഷ്വലി 2 or 3 സിലബിൾസ് ഉള്ള ഫീറ്റാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ആ 2 or 3 സിലബിൾസിൽ ഒരു സിലബിൾ നോർമലി സ്ട്രെസ്ഡ് സിലബിൾ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ആ സ്ട്രെസ്ഡ് സിലബിളിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മൾക്ക് ഒന്നോ അതിൽ കൂടുതലോ അൺസ്ട്രെസ്ഡ് സിലബിൾസ് ഉണ്ടാവാം. സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ a foot is. This foot is the basic unit of measuring meter. Depending on how many feet there are in a line and what kind of feet they are, that is how we can find out the meter. Now, based on the number of feet in a line, meter in English poetry can be divided like this. എത്ര ഫീറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ആദ്യം നോക്കാം. We can divide it like this. Monometer means it has only 1 foot. Diameter 2 feet. Mono എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 എന്നും ഡൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 എന്നുമാണ് അർത്ഥം. Trimeter means there are 3 feet in that line. Tetrameter means there are 4 feet in that line. Pentameter, you are very familiar with this. Iambic pentameter and all you have studied. Pentameter means there are 5 feet in that line. Hexameter means there are 6 feet. Heptameter 7 feet and octameter 8 feet. ഇതിൽ കൂടുതലൊക്കെ വരാം. പക്ഷെ നോർമലി ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് പോയട്രി you do not have more than 8 feet in a line. If you have more than 8 feet, it will be extremely long. That line will be so long. So normally we do not have anything more than this. And even these 8, you will not find all of them in poetry. Monometer, diameter are very, very rare. Even trimeter is a little rare. And heptameter and octameter are also a little rare. ഒരു ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ഏകദേശം ഒരു ആവറേജ് ലെങ്ത് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ ഒരുപാട് ചെറുതാവാനും സാധ്യതയില്ല, ഒരുപാട് വലുതാവാനും സാധ്യതയില്ല. ദേ മേ ബി എക്സെപ്ഷണൽ ലൈൻസ് ഹിയർ ആൻഡ് ദെയർ that are very short or very long, but normally in English poetry it will not be too short or too long. So these are the most commonly used types of meters in terms of how many feet there are in a line. ഒരു ലൈനിൽ എത്ര ഫീറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഇനി ആ ലൈനിലുള്ള എത്ര ഫീറ്റ് ആണെങ്കിലും ശരി, ആ ഫുട്ട് എന്ത് ടൈപ്പാണ്, അതിൽ എത്ര സ്ട്രെസ്ഡ് ആൻഡ് എത്ര അൺസ്ട്രെസ്ഡ് സിലബിൾസ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ഓർഡറിങ് എങ്ങനെയാണ്, അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് മീറ്ററിനെ വേറൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ നൗ ലെറ്റ് us look at some of the standard types of meter. The first one you are very familiar with. This is called an iamb. Iambic meter എന്ന് പറയുന്നത്. An iamb basically means a
a short syllable, that is an unstressed syllable followed by a stressed syllable. Unstressed, stressed. So the symbols that are used here can refer to that small x-like symbol is basically unstressed, and the line, ഒരു L പോലെ നിൽക്കുന്ന line, that stands for a stressed syllable. So I am means a stressed syllable followed by an unstressed syllable followed by a stressed syllable. That is an iamb. Just if you look at words, some examples of words that are iambic are unite and provide. So unite, U is a short syllable, it is an unstressed syllable, and night is the long or stressed syllable. Similarly, in provide, pro is a short or unstressed syllable, wide is a long or stressed syllable. Unite, provide. And an example for a line from poetry, the one that you are already familiar with from the poem Ode to the West Wind by Percy Bysshe Shelley, is, if winter comes, can spring be far behind? If winter comes, can spring be far behind? Unstressed, stressed, unstressed, stressed. That's how you write the iambic meter. And this particular line you are aware of, it is an example of iambic pentameter because it uses iambic meter and it uses 5 feet in iambic meter. So ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേരുമ്പോൾ എത്ര ഫീറ്റ് ആണെന്നും ഓരോ ഫീറ്റ് ഏതാണ് എന്ന് കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മീറ്ററിൻ്റെ പേര് പ്രോപ്പറായിട്ട് കിട്ടുന്നത്. സോ iamb, 5 iambs, 5 feet in iambic meter, it is called iambic pentameter. Next one is called trochee. In a trochee, it is the exact opposite of an iamb. You have first a stressed syllable and then an unstressed syllable. ആദ്യം ലോങ് സിലബിൾ പിന്നെ ഷോർട്ട് സിലബിൾ, അങ്ങനെ വരുന്ന അയമ്പിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായി വരുന്നതാണ് ട്രോക്കി. വേർഡ്സിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഗാർഡൻ, ഹൈവേ, ഗാർഡൻ, ഗാർഡൻ. ഗാ is a long syllable, it's a stressed syllable. Dun is a unstressed syllable, garden. Then if you take a line from a poem as an example of trochaic meter, we have a line from the famous poem The Tiger by William Blake. Tiger, tiger, burning bright. So there we have 3 trochaic feet, and then there is one extra long syllable. Bright is just an extra long syllable. Tiger, tiger, burning bright. You can even say twinkle, twinkle, little star. It's the same meter. Tiger, ti, long, g, short. Or ti is stressed, g is unstressed. So tiger, tiger, burning bright. That is an example of trochaic feet. The third one can be called dactyl or dactylic feet. Here there are actually 3 syllables in that foot. So unlike the iamb and the trochee which have 2 syllables each, dactyl has 3 syllables. The first syllable is a stressed syllable and the next 2 are unstressed syllables. Examples in words are animal, terrible, different. So in all these, animal, an is a stressed syllable, nimble are both unstressed syllables. Terrible, tear, that is the stressed syllable, ribble, these 2 are unstressed syllables. So let us look at some examples from poetry. The first one is a line from a poem by the American poet Walt Whitman. The title of the poem is the same as this particular line. Out of the cradle, endlessly rocking. Out of the cradle, endlessly rocking. Now, this is an example of a combination of dactyl and trochee. Out of the, that's the first foot. 3 syllables in that foot, that is dactyl. Out, stressed. Of the, they are both unstressed. Then we have cradle, which is just 2 syllables in a foot. Cray, stressed, and dl is unstressed. So the second foot here is a trochee. Then what is the third foot? Endlessly.
Endlessly is the next foot, which is again 3 syllables. That is again dactylic. N is, end is stressed. Lessly are both unstressed. Endlessly. Then the fourth foot is again a trochee, rocking. Rock is stressed. Ing is unstressed. So in this particular line, see, this is also an example of how sometimes all the feet in a particular line may not be exactly the same. So this is a slightly different type of poem, a slightly exceptional kind of poem in which the lines use, or alternatively they use dactyl and trochee. Out of the cradle, endlessly rocking. But if you want to have an example of a line with just a dactyl in it, then an example is this line from the poem The Lost Leader by Robert Browning. Just for a handful of silver he left us. Just for a handful of silver he left us. Again, just for a. First foot is dactylic, just is stressed, for a are both unstressed. Handful of, hand stressed, full of are both unstressed. Silver he, that's the third foot. Again dactylic, sil is stressed, were he are both unstressed. And then the last one is again a trochee, left us. It is just 2 syllables. Left is stressed and us is unstressed. So here in both of these we can see a combination of dactyl and trochee. But in the second one, in Browning's poem, the first three feet are all dactylic. Only the last one is trochaic. Whereas in the poem by Whitman, in the line by Whitman, we have an alternation of dactyl trochee, dactyl trochee. Okay, so these are the first 3 standard types of meter. Next one is called anapest. Anapest is the exact opposite of dactyl. Again, it has 3 syllables, but it's the exact opposite. So first you have 2 unstressed syllables and then you have a stressed syllable. Short, short, long. Unstressed, unstressed, stressed. That is how it comes. And this anapistic rhythm is very, it's not very commonly used in English poetry, especially in English words. So most of the words which have this anapest rhythm in them are taken from French. So there's a French influence. So words like debonair, souvenir, these are words which in French are intoned in this particular way, where the stress comes at the end of the word. Debonair. So de, both are short unstressed syllables, and nair is the long or stressed syllable. Souvenir, su, they are both unstressed, and nair is the stressed syllable. So debonair, souvenir, all these are words that are borrowed from French. But then of course if you use it in a line, it doesn't have to be, you don't need to have a proper word. It can be a combination of words that forms a foot. So let us look at this line. And the sound of a voice that is still. That is an example of a line in which the anapest meter is used 3 times. So you can call it an anapestic trimeter. And the sound of a voice that is still. The first foot is and the sound. And the sound. 3 syllables and the are the 2 unstressed syllables. Sound is a stressed syllable, anapest. Of a voice, of a are both unstressed and voice is stressed. Again 3 syllables, anapest. That is still, that and is are both unstressed. Still is stressed. And the sound of a voice that is still. The 5th type of meter is very different. It is called spondi, and this is an exceptional kind of foot in which you have 2 syllables, both of them are stressed, and it is usually seen in words like compound words like sunshine,
raincoat, where both it's basically sunshine is a combination, it's a compounding of two words, sun and shine. Raincoat, rain plus coat. So അങ്ങനെയുള്ള വേർഡ്സിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് സ്പോണ്ടി, two stressed syllables. And the very opposite of spondy is another type of rhythm, another type of meter called Pyrrhic. Pyrrhic is again not very commonly found in English by itself. Spondy രണ്ട് stress syllable ആണെങ്കിൽ Pyrrhic will have two unstressed syllables. And you cannot have a full line that is only Pyrrhic. Spondy പിന്നെയും ചിലപ്പോൾ പറ്റുമായിരിക്കും. Unstressed syllables മാത്രമായിട്ട് ഒരു ലൈൻ എഴുതാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. And this Pyrrhic meter can be found more commonly in ancient Greek and Latin poetry, but it is very rarely found in modern English poetry. So an example of a line which combines spondy and Pyrrhic is from the poem The Garden by Andrew Marvell. It is titled, the line is like this: to a green thought in a green shade. To a green thought in a green shade. So here the first two words form two syllables. To a, that is a Pyrrhic foot, because to a, both of them are short unstressed syllables. Then green thought, that's the next foot, two syllables again, but they are both stressed syllables. So that is an example of spondy, green thought. Next foot, inner. Again it is Pyrrhic because inner, both are, in and are both unstressed. And then the final foot, green shade. Here it is again an example of spondy because green and shade are both stressed syllables. To a green thought in a green shade. So that is why in English you normally don't have full lines that are completely in spondy or completely in Pyrrhic. It is usually if you have it, it will be a combination of some of these things. Now, leaving aside spondy and Pyrrhic because they are kind of equal, right? Too long or too short syllables ആണ് അവിടെ ഉള്ളത്. അതിനെ രണ്ടിനെ മാറ്റി വെച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ള 4 മീറ്ററിനെ നമ്മൾ എടുത്താൽ you can divide them in two. Trochees and dactyls are called falling meter, while iambs and anapes are called rising meter. Trochees and dactyls are called falling meter. Falling എന്തുകൊണ്ടാണ്? Because both of them begin with long syllable. Both of them begin with a stress syllable and then they come down to unstressed syllables. Trochee ആണെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രെസ്ഡും ഒരു അൺസ്ട്രെസ്ഡും ആണ്. ഡാക്ടിൽ ആണെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രെസ്ഡും രണ്ട് അൺസ്ട്രെസ്ഡും ആണ്. അപ്പോൾ തുടക്കം ഹൈ ആയിട്ട് സ്ട്രെസ്ഡ് ആയിട്ട് പിന്നെ താഴേക്ക് പോകുന്നു അൺസ്ട്രെസ്ഡിലേക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ദേ ആർ കോൾഡ് എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഫോളിംഗ് മീറ്റർ. ട്രോക്കീസ് ആൻഡ് ഡാക്ടിൽസ് ആർ കോൾഡ് ഫോളിംഗ് മീറ്റർ. അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് iambs and anapes. They are called rising meter because they start with unstressed syllables and then they move on to stressed syllables. iambl ആണെങ്കിൽ 2 syllable ആണ്, ഒരു അൺസ്ട്രെസ്ഡ് ഒരു സ്ട്രെസ്ഡ്. iambl ഒരു അൺസ്ട്രെസ്ഡ് താഴ്ന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു സ്ട്രെസ്ഡിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. റൈസിംഗ് മീറ്റർ. Anapest has 3 syllables. The first 2 are unstressed and then we have a stressed syllable. So again it is rising. So trochees and dactyls are called falling meter while iambs and anapes are called rising meter. So that is all about meter. Now we will move on to rhyme. Rhyme refers to a popular literary device in which 2 or more words, usually at the end of lines in verse, contain repetitions of the same or similar sounds. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോയട്രിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പോപ്പുലർ ലിറ്റററി ഡിവൈസ്, ലിറ്റററി ടെക്നീക്കാണ് റൈം എന്ന് പറയുന്നത്. യൂഷ്വലി അതിലെന്താണ്, റെപ്പറ്റീഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. എന്ത് റെപ്പറ്റീഷൻ ആണ്? സെയിം ഓർ സിമിലർ സൗണ്ട്സ്. ഒരേ ശബ്ദമാവാം, ഒരേ സൗണ്ട് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപോലെ തോന്നുന്ന സൗണ്ടുകളാവാം. അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. എവിടെ? ഇൻ 2 or more വേർഡ്സ്. ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാൽ അത് റെപ്പറ്റേഷൻ ആവില്ല അല്ലേ, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വന്നാലേ റെപ്പറ്റേഷൻ ആവുള്ളൂ. സോ ഒന്നെങ്കിൽ 2 വേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 2 കൂടുതൽ വേർഡ്സ് ഈ റെപ്പറ്റേഷൻ ഉൾക്കൊള്ളുകയാണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ അതിന് റൈം എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് യൂഷ്വലി സച്ച് റൈംസ് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ എൻഡ് ഓഫ് ലൈൻസ് ഇൻ വേഴ്സ്. ഇംഗ്ലീഷ് പോയട്രിയിൽ അധികവും നമ്മൾ റൈം കാണുന്നത്, എല്ലാമല്ല അധികവും കാണുന്നത്
ഒരു വരിയുടെ അവസാനത്തിലാണ്. വേറെ ഇപ്പോൾ മലയാളം പോയിട്ടില്ലാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചായിരിക്കും. ആദ്യാക്ഷരപ്രാസം, ദ്വിതീയാക്ഷരപ്രാസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പലതരം പ്രാസങ്ങളുണ്ട്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ്. വേറെ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് പോയിട്രി റൈംസ് ആർ യൂഷ്വലി ഫൗണ്ട് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ലൈൻസ് ഇൻ വേഴ്സ്. നൗ what does it mean to contain repetitions of the same or similar sounds? വെറുതെ ഒരു സൗണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യലല്ല. To qualify as a rhyme, the vowel sounds in the last stressed syllable must match, as well as any following consonant sounds, whereas the preceding consonant sound does not match. This is very important. എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം? അവസാനത്തെ ഒരു വാക്കെടുത്താൽ ആ അവസാനത്തെ വാക്കിലെ ലാസ്റ്റ് സ്ട്രെസ്ഡ് സിലബിൾ ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാം. ആ ലാസ്റ്റ് സ്ട്രെസ്ഡ് സിലബിൾ വിൽ ബി ക്യാരിഡ് ബൈ എ വവൽ, അല്ലെ? ഒരു ലോങ് വവൽ അതിനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ വവൽ സൗണ്ടും അടുത്ത ലൈനിലെ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി റൈം ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ആ വേർഡിലെ ലാസ്റ്റ് സ്ട്രെസ് സിലബിളിലെ വവൽ സൗണ്ടും അത് രണ്ടും തമ്മിൽ റൈം ചെയ്തിരിക്കണം, മാച്ച് ചെയ്തിരിക്കണം. എന്ന് മാത്രമല്ല, ആ വവൽ സൗണ്ടിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും കോൺസണൻസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവയും റൈം ചെയ്തിരിക്കണം. അതിനുശേഷം കോൺസണൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ കോൺസണൻറ്റ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ശേഷം വരുന്ന കോൺസണൻസ് തീർച്ചയായും മാച്ച് ചെയ്തിരിക്കണം. വേറാസ് ദ പ്രിസീഡിങ് കോൺസണൻറ്റ്, അതായത് അതിന് മുൻപ് വരുന്ന കോൺസണൻറ്റ് മാച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. മാച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. അത് കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. First, let us look at this middle example, sky, Y. Sky and Y rhyme. Both, it is a single syllable word. അപ്പോൾ സ്ട്രെസ്ഡ് അൺസ്ട്രെസ്ഡ് അങ്ങനെ പ്രശ്നമില്ല, സ്ട്രെസ്ഡ് തന്നെയാണ്, സിംഗിൾ സിലബിൾ വേർഡാണ്. സ്കൈ ആൻഡ് വൈ. ഐ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിലുള്ള വവൽ സൗണ്ട്. സോ സ്കൈയിലെ ഐയും വൈയിലെ ഐയും ദേ ആർ ദ സെയിം സൗണ്ട്, ദേ മാച്ച്. സോ the vowel sound matches. And അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരുന്നത് കോൺസണൻസ് ആണ്. സ, ക എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് കോൺസണൻസ് ആണ് സ്കൈയിൽ വരുന്നത്. വ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസണൻ്റ് ആണ് വൈയിൽ വരുന്നത്. ഇത് മാച്ച് ചെയ്യില്ല. മാച്ച് ചെയ്താൽ അത് രണ്ടും ഒരേ വാക്കായി മാറും. അതുകൊണ്ട് അവിടെ മാച്ചിങ് ഇല്ല. വവൽ സൗണ്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നു, അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരുന്ന കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. നെക്സ്റ്റ് വൺ, മാൻ, പ്ലാൻ. Here, a, man, plan, both of them have the same vowel sound a, and there is a consonant sound that comes afterwards which is also the same. Man, plan. Man and plat ആണെങ്കിൽ, mat and plan ആണെങ്കിൽ റൈം ചെയ്യില്ല. ആ എന്നുള്ള ശബ്ദം മാത്രം വന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. ആ വവൽ സൗണ്ടും അതിന് ശേഷം വരുന്ന കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ടും മാച്ച് ചെയ്യണം. അതിന് മുമ്പ് വരുന്ന കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട് മാച്ച് ചെയ്യേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല. മ, പ്ല എന്നുള്ള മ എന്നുള്ളതും പ, ല എന്ന് പറയുന്ന കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട്സും തമ്മിൽ മാച്ച് ചെയ്യേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല. പക്ഷെ ആ എന്ന് പറയുന്ന വവൽ സൗണ്ടും അതിനുശേഷം വരുന്ന ൻ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ടും മാച്ച് ചെയ്യണം, എന്നാലേ അത് റൈം ആവുള്ളൂ. ഇനി നമുക്കൊരു കുറച്ചും കൂടി ലോങ്ങർ വേർഡ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ, ഗെയിനിങ്, സ്ട്രെയിനിങ്. ഗെയിനിങ്, സ്ട്രെയിനിങ്. ഹിയർ ആക്ച്വലി വി ഹാവ് ടു വവൽ സൗണ്ട്സ്. ഗെയിനിങ്, എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രെസ്ഡ് സിലബിൾ ഉണ്ട്, ഒരു ലോങ് വവൽ ഉണ്ട്. നിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അൺസ്ട്രെസ് സിലബിൾ ഉണ്ട്, അവിടെ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് വവലാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതാണ് നമ്മൾ റൈം ചെയ്യേണ്ടത്? സ്ട്രെസ് സിലബിൾ റൈം ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഗെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ എ എന്നുള്ള സിലബിൾ, ആ വവലാണ് റൈം ചെയ്യേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ എ എന്ന് പറഞ്ഞ സൗണ്ട് എവിടെയുണ്ട്? സ്ട്രെയിനിങ്ങിലുണ്ട്. ആൻഡ് ആ സ്ട്രെസ്ഡ് സിലബിളിലുള്ള വവൽ റൈം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് മാത്രം മാച്ച് ചെയ്താൽ പോരാ, അതിന് ശേഷം വരുന്ന കോൺസണൻറ്റ് ന് എന്ന് പറയുന്ന ആ കോൺസണൻറ്റും അതിനുശേഷം വരുന്ന അൺസ്ട്രെസ് സിലബിൾസും, ഇങ് എന്ന് പറയുന്ന അൺസ്ട്രെസ് സിലബിൾസും അതേപോലെ റൈം ചെയ്യണം. എയ്നിങ് എന്നുള്ളത് രണ്ടിലും സെയിം ആണ്. ട്രെയിനിങ് will also rhyme here. Gaining, straining, training, all that will rhyme because aining എന്ന് പറയുന്ന ആ ഭാഗം ഫുള്ളി റൈം ചെയ്യണം. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ്? എ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിൽ സ്ട്രെസ് സിലബിൾ, ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് സ്ട്രെസ് സിലബിൾ. അതിൽ ആ എ എന്ന് പറയുന്ന വവൽ സൗണ്ട് മാച്ച് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം എന്തൊക്കെ വരുന്നു അതെല്ലാം മാച്ച് ചെയ്യണം. അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരുന്ന കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട് ആയ ഗ
ഇതൊന്നും മാച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ റൈമിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഒരു ലൈൻ അതിലെ ലാസ്റ്റ് വേർഡിലെ അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് സ്ട്രെസ്ഡ് സിലബിൾ എന്താണോ അതിലെ വവൽ സൗണ്ട് റൈം ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം വരുന്ന കോൺസണൻസോ വവൽസോ എന്തൊക്കെയാണോ വരുന്നത് അതെല്ലാം റൈം ചെയ്യണം. അതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് വരുന്ന കോൺസണൻസ് റൈം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റൈമിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഈ പറയുന്ന എല്ലാ പോയിൻറ്സും ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള റൈംസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് പെർഫെക്റ്റ് റൈംസ്. സോ റൈംസ് ദാറ്റ് ഫോളോ ഓൾ ദീസ് rules properly are called perfect rhymes, and they can be divided into 3: single, double and dactylic. സിംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സിലബിൾ മാത്രം റൈം ചെയ്യുന്നത്. മൈൻഡ് ബിഹൈൻഡ്, സ്കൈ വൈ, മോസ്റ്റ് ലോസ്റ്റ്. സ്കൈ വൈ മോസ്റ്റ് ലോസ്റ്റ് ഒക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും, ഒറ്റ റൈമേ ഉള്ളൂ. മൈൻഡ് ബിഹൈൻഡ് എന്നുള്ളതിൽ കണ്ടാൽ നമുക്കറിയാം അതിൽ സ്ട്രെസ്ഡ് സിലബിൾ മൈൻഡ് ഒറ്റ സിലബിളേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് ബിഹൈൻഡ് is actually of 2 syllables where hind is the stress syllable. So still it is an example of single rhyme because b എന്ന് പറയുന്ന ആ സിലബിൾ അൺസ്ട്രെസ് സിലബിൾ ഒന്നുമായിട്ട് റൈം ചെയ്യുന്നില്ല. ഹൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ രണ്ടാമത്തെ സിലബിൾ മാത്രമാണ് മൈൻഡുമായി റൈം ചെയ്യുന്നത്. സോ all these 3 are examples of single rhymes. Second one is called double rhyme where there is one, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ സ്ട്രെയിനിങ്, ഡ്രെയിനിങ്, ട്രെയിനിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ, ഗെയിനിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു സ്ട്രെസ് സിലബിളും അതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു അൺസ്ട്രെസ് സിലബിളും രണ്ടും റൈം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഡബിൾ റൈം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ടോസ്റ്റിംഗ്, റോസ്റ്റിംഗ്. ആൻഡ് ദ വൺ ദാറ്റ് വി സെഡ് ഏർലിയർ ക്യാൻ ഓൾസോ ബി യൂസ്ഡ് ലൈക്ക് ഗെയിനിങ്, സ്ട്രെയിനിങ്. ടോസ്റ്റിംഗ്, റോസ്റ്റിംഗ്, ബോത്ത് റൈം. തേർഡ് വൺ ഇസ് കോൾഡ് ഡാക്ടിലിക് റൈം. ട്രിപ്പിൾ റൈം എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥത്തിലാണ് ഡാക്ടിലിക് റൈം. ഡാക്റ്റിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു, ഒരു സ്ട്രെസ് സിലബിളും 2 അൺസ്ട്രെസ് സിലബിളും വരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഡാക്റ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഡാക്റ്റിലിക്കായി റൈം ചെയ്യുന്നു. ഫസ്റ്റ് വരുന്ന വേർഡ് ഫസ്റ്റ് വരുന്ന സിലബിൾ സ്ട്രെസ്ഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് അടുത്ത വേർഡിലും ആ സ്ട്രെസ് സിലബിൾ റൈം ചെയ്യും. അതിനുശേഷം 2 അൺസ്ട്രെസ് സിലബിൾസ് വരുന്നുണ്ട്. ഡബിളിൽ ഒരു സ്ട്രെസ്ഡും ഒരു അൺസ്ട്രെസ്ഡും ആണെങ്കിൽ ഡാക്റ്റിലിക്കിൽ ഒരു സ്ട്രെസ്ഡും 2 അൺസ്ട്രെസ് സിലബിൾസും വരുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം റൈം ചെയ്തിരിക്കണം. ഒരു എക്സാമ്പിൾ, ഇങ്ങനത്തെ വേർഡ്സ് കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും. ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് വിസ്ലെസ്നെസ്, ലിസ്ലെസ്നെസ്. വിസ്ലെസ്നെസ്, ലിസ്ലെസ്നെസ്. അതിനുശേഷം വരുന്നതെല്ലാം ആ ല എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമാണ് അതിൽ ഡിഫറെൻറ്റ്. ബാക്കി എവറിത്തിങ് എൽസ് ഇസ് ദ സെയിം. വിസ്ലെസ്നെസ്, listlessness. These are all examples of perfect rhymes. Now, perfect rhymes can also be divided into masculine and feminine rhymes. വേറൊരു രീതിയിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Masculine rhyme is when the final syllable is stressed. സ്ട്രെസ് സിലബിളിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത്. റൈം ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്ട്രെസ് സിലബിളാണ്. അതിനുശേഷം അൺസ്ട്രെസ് സിലബിൾസ് ഒന്നുമില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ മാസ്കുലിൻ റൈം എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊരു ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ്. ഡിസയർ, ഫയർ. അപ്പോൾ അവിടെ സയർ, ഫയർ ഇത് രണ്ടുമാണ് റൈം ചെയ്യുന്നത്. അതിന് ശേഷം ഒന്നും വരുന്നില്ല. ഒബ്സേർവ്, ഡിസേർവ്. സെർവ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് റൈം ചെയ്യുന്നത്. അതൊരു സ്ട്രെസ് സിലബിളാണ്. അതിന് ശേഷം ഒന്നും വരുന്നില്ല. അതാണ് ഫൈനൽ സിലബിൾ. ക്യാറ്റ്, ഹാറ്റ് ഒബ്വിയസ്ലി സ്ട്രെസ് സിലബിളാണ്. അതിന് ശേഷം ഒന്നും വരുന്നില്ല. ദീസ് ആർ ഓൾ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് വാട്ട് ആർ കോൾഡ് മാസ്കുലിൻ റൈംസ്, ക്ലോസ്ഡ് റൈംസ്. The next one is called feminine rhyme, or നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡബിൾ റൈം തന്നെയാണ് ഫെമിനിൻ റൈം. ദ റൈമിംഗ് ഓഫ് 1 or more unstressed syllables. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രെസ് സിലബിൾ റൈം ചെയ്യും, അതിന് ശേഷം അൺസ്ട്രെസ് സിലബിളും റൈം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫെമിനിൻ റൈം, അതിനെയാണ് ഫെമിനിൻ റൈം എന്ന് പറയുന്നത്. പ്ലെഷർ, ലിഷർ. ഡൈസിങ്, enticing. Passion, fashion. So here we have the word ends not with a stress syllable but with an unstressed syllable, and these unstressed syllables also rhyme. Masculine and feminine rhymes. Now, based on where the rhymes are in a line, we can also call it, usually എപ്പോഴും നമ്മൾ പറഞ്ഞു end rhymes ആണ്. End rhymes എന്ന് പറഞ്ഞാൽ rhymes that come at the end of a line ആണ്. But sometimes you have middle rhymes or internal rhymes. Internal rhymes usually refer to rhyming words within the same line, and sometimes to the rhyme between a word in the middle of a line and one at the end of a line. End rhyme എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വാക്കിൻ്റെ അവസാനത്തെ
വേർഡും അടുത്ത വാക്കിൻ്റെ അവസാനത്തെ വേർഡും റൈം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എൻഡ് റൈം വരുന്നത്. പക്ഷേ മിഡിൽ റൈം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റേർണൽ റൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ലൈനിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെയുള്ള വേർഡ്സ് തമ്മിലുള്ള റൈമിംഗ് ആയിരിക്കും. ചില സമയത്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും, ഒരു ലൈനിൻ്റെ നടുവിലത്തെ ഒരു വേർഡും ആ ലൈനിൻ്റെ തന്നെ അവസാനത്തെ വേർഡും തമ്മിൽ റൈം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈനിൻ്റെ നടുവിലുള്ള വേർഡും അടുത്ത ലൈനിൻ്റെ നടുവിലുള്ള വേർഡും തമ്മിലുള്ള റൈം ആയിരിക്കാം. ലെറ്റ് us look at these two lines. Since Lord thou dost defend us with thy spirit, we know we at the end shall life inherit. These are two lines of poetry. Since Lord thou dost defend us with thy spirit, we know we at the end shall life inherit. These two lines have end rhymes, spirit and inherit. They are actually rhyming. Spirit, inherit, are the end rhymes ആണ്. But if you look in the middle, there are also two examples of internal rhyme, defend and end. Defend, end. These two are also rhyming words. They come in the middle of these two lines and therefore they are an example of internal rhymes. Now, just for fun, let us look at 4 lines from the song Hey Jude by the rock band The Beatles. Beatlesന്റെ Hey Jude എന്നുള്ള ആ പാട്ടിലെ 4 വരി നമുക്കെടുത്ത് നോക്കിയാൽ, if you look, I have color coded the rhymes. So the lines go like this. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. So these are the 4 lines. Here we have bad, which comes at the end of one line. But that doesn't rhyme with anything that comes in at the end of the next 3 lines. Rather, bad rhymes with sad, which is in the middle of the next line. Similarly, the second line, take a sad song and make it better. Here, better rhymes with remember to letter. Letter, better and letter are actually rhyming. So, a word at the end of this line and a word or 2 words here at the end of, in the middle of the next line. Then again, heart and start. Heart comes at the end of the 3rd line. That rhymes with start, which comes in the middle of the 4th line. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയും internal rhyme നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. Now, all these are examples of what we call perfect rhymes. But there are also something called imperfect rhymes. Imperfect എന്നുള്ള വാക്ക് കൊണ്ട് അത് തെറ്റാണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത്. ടെക്നിക്കൽ ട്രഡീഷണൽ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് എ റൈം അനുസരിച്ച് നോക്കിയാൽ അത് ഇംപെർഫെക്റ്റ് ആണ്. പക്ഷേ ഇംപെർഫെക്റ്റ് റൈംസ് പല പോയറ്റ്സും അവരുടെ പോയട്രിയിൽ വേണമെന്ന് വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആസ് എ ലിറ്റററി ടെക്നിക്ക്. ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൈം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി, കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ആ സ്ഥിരം പറയുന്ന ടൈപ്പ് റൈം അല്ലാതെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് imperfect rhymes. And these are some types of imperfect rhymes. First one is called half rhyme, in which the final consonants match but the vowels don't match. ശരിക്കൊരു റൈം ആവണമെങ്കിൽ ഫൈനൽ സ്ട്രെസ് സിലബിളിലെ വവൽസ് ആണ് മാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്, പിന്നെ അതിന് ശേഷം വരുന്ന കോൺസണൻസ്. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണ്, ഹാഫ് റൈമിൽ പ്രോപ്പർ റൈം അല്ല, ഹാഫേ ഉള്ളൂ, വവൽസ് മാച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. അതിന് ശേഷം വരുന്ന കോൺസണൻസ് മാത്രമാണ് മാച്ച് ചെയ്യുന്നത്. കപ്പ്, ലിപ്പ്. കപ്പ് ആൻഡ് ലിപ്പ് ആക്ച്വലി ദേ ആർ നോട്ട് റൈമിങ്, ബിക്കോസ് കപ്പിൽ അ എന്ന് പറയുന്ന വവലും ലിപ്പിൽ ഇ എന്ന് പറയുന്ന വവലുമാണ്. അത് രണ്ടും തമ്മിൽ റൈം ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ അതിന് ശേഷം വരുന്ന കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട്സും രണ്ടും പ തന്നെയാണ്, കപ്പ് ആൻഡ് ലിപ്പ്. അപ്പോൾ അതൊരു ഹാഫ് റൈം എന്നതിനെ വിളിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതൊരു മിസ്റ്റേക്ക് അല്ല, അതൊരു പ്രത്യേക തരം റൈമാണ്, ഇംപെർഫെക്റ്റ് റൈമാണ്, ഹാഫ് റൈമാണ്. ഇനി ഈ ഹാഫ് റൈമിൻ്റെ തന്നെ മറ്റൊരു വേർഷൻ ഉണ്ട്, പാരാ റൈം. പാരാ റൈം ഇസ് ഓൾസോ, ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് എ ലോട്ട് ബൈ പോയറ്റ്സ്, in which the consonants before and after the vowel match. This is a very interesting type of rhyme. The vowels don't match, but the consonants before it and the consonants after it match. For example, tell, toll. ടെല്ലിൽ എ എന്നും ടോളിൽ ഒ എന്നും ഉള്ള രണ്ട് വവൽസ് മാച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷേ ആ വവലിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരുന്ന കോൺസണൻസ് രണ്ടും മാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ട് തന്നെയാണ് രണ്ടിലും. അതിന് ശേഷം വരുന്ന കോൺസണൻസ് മാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ടെൽ, ടോൾ. അടുത്തത് വെൽ, വോൾ. ദീസ് ആർ ഓൾ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് പാരാ റൈം. The vowels don't match as they are supposed to match, but the consonants both before and after the vowels match.
അപ്പോൾ ഹാഫ് റൈം ആണെങ്കിൽ ആ വവലിന് ശേഷം വരുന്ന കോൺസണൻറ്റ് മാത്രമാണ് മാച്ച് ചെയ്യുന്നത്. പാരറൈം ആണെങ്കിൽ അതിന് മുൻപും ശേഷവുമുള്ള കോൺസണൻസ് രണ്ടും മാച്ച് ചെയ്യും. And then there is another kind of imperfect rhyme called I rhyme. ഇതൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ റൈം ആണ്. This is actually not a rhyme because the match is only visual. കാണുമ്പോൾ, ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഐ എന്ന് പറയുന്നത്, കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുമ്പോൾ മാച്ച് ആണെന്ന് തോന്നും. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എൻ ഓഡിബിൾ മാച്ച്. ശരിക്കും സൗണ്ടാണ് നമ്മൾ റൈമിൽ നോക്കുക. സൗണ്ട് നോക്കിയാൽ സെയിം അല്ല, വ്യത്യാസമാണ്. പക്ഷേ സ്പെല്ലിങ് നോക്കിയാൽ സെയിം ആണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. അതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് bow and cough. B-O-U-G-H. It is pronounced bow. But it looks exactly the same as C-O-U-G-H, which is pronounced cough. അപ്പോൾ അവിടെ OUGH എന്ന് പറയുന്ന ആ ഭാഗം രണ്ടിലും സെയിം ആണ്, മാച്ച് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. പക്ഷേ അത് വിഷ്വലായിട്ട് മാത്രമാണ്, നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഐ റൈം എന്ന് പറയുന്നത്. ആക്ച്വൽ റൈം അല്ല. ബട്ട് ഇറ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക് എ റൈം. വെൻ യു ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ് ഓൺ പേപ്പർ ഇറ്റ് വിൽ ലുക്ക് ലൈക്ക് എ റൈം. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് മൂവ് ആൻഡ് ലവ്. കണ്ടാൽ രണ്ടും ആ എമ്മും എല്ലും ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം ആണ്, OVE എന്ന് കാണും. പക്ഷേ മൂവ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് ഊ എന്ന വവൽ വെച്ചിട്ടും ലവ് എന്നുള്ളത് അ എന്ന വവൽ വെച്ചിട്ടുമാണ്. അപ്പോൾ രണ്ടും ആക്ച്വലി മാച്ചിങ് അല്ല, പക്ഷേ കണ്ടാൽ മാച്ചിങ് ആവാമെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. സോ സച്ച് റൈംസ് ആർ കോൾഡ് ഐ റൈംസ്. So these are some examples of imperfect rhymes, and as I said earlier, they are not wrong, they are just very different experimental types of rhymes that are used by some poets. So that is all about rhymes and meter in English poetry. Thank you.